Konuklarımız Vera Herold, CinEd Projesi'nin koordinatörü, sanat yönetiminde yüksek lisans yaptı ve çeşitli sanat organizasyonlarında, Portekiz Cinematica'nın projelerinde kültür yöneticisi olarak çalıştı. Şu anda doktora çalışmalarını kültür alanında yürütüyor. Son aşamasına geldiğini biliyorum. Çok yakın bir zamanda doktora çalışmasını da tamamlayacak. Belleğin tarih yazımı ve söylemi, kültürel bellek anlatısı ve arşiv kavramına odaklanan bir doktora tez çalışmasını yürütüyor. Neva Cerantola'da yine sinema tarihi ve eleştirisi üzerine bir uzmanlık alanına sahip. O da Portekiz Sinema Müzesi'nde çocukların eğitimine yönelik olarak pedagojik hizmet veren bir departmanın koordinatörü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kendileri bugün bize deneyimlerini burada aktaracaklar. Ama öncesinde bir film izleyeceğiz. Bir 3 dakikalık bir film. Ondan sonra kendileri sunumlarına başlayacak. Is this working? Yes. Hello, thank you very much. It's an honor to be here. Serhat has told you everything about CinEd. You don't need to listen to us anymore. But we have a beautiful, we will speak all the same. We have a beautiful film that will tell you better than words what CinEd is about. So please enjoy. We will sit down in the first row so you can watch the whole movie. Biz de şimdi oturacağız. CinEd'in böyle bir küçük tanıtım filmi var. Onu izleyeceğiz birkaç dakika. Ondan sonra kendileri sunumlarına başlayacak. Pidä mieli kirkkaana,
jos ei käy sisälle se ottavella. Luoja auta, pidä kurissa, kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista, pidä mieli kirkkaana ja paikat puhtaana. Siipinen sen liihottaa, tänään kuljen hymyillen vaan tiedät tulevaa. Pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Bu görmüş olduğunuz CinEd web sitesinde artık Türkçe'de olacak içerikler. Bütün Avrupa dillerinde olduğu gibi Türkçe içerikleri üreteceğiz bu proje kapsamında 2 yıl boyunca. Pedagojik dokümanları Türkçe'ye çevireceğiz. Burada gösterilen bazı filmlerin Türkçe altyazılarını hazırlayıp Türkiye'deki okullarda da bu filmlerin bazılarının izlenebilmesini ve pedagojik kitlerin öğretmenler tarafından kullanılabilmesini sağlamaya çalışacağız. Sakarya Üniversitesi'nde bir görevi bu aynı zamanda. Web sitesinin Türkçe içeriklerini hazırlamak. Thank you so much. First of all, I want to say it publicly once more. Serat, thank you all for your hospitality. We are having a wonderful time here, and it's been so interesting to see the university and this very vibrant life around cinema at Sakarya University. We are really impressed. So we have shown you a collage of films that explains what CinEd is, and there is not much more we can say. I think the film says it all. The film was made by our dear colleague Pierre-Marie Goulet, who unfortunately passed away days after we finished the project for CinEd 2.1, and he is a pioneer in film. He was a pioneer in film education and a very important reference for us. So I will elaborate a little on the concept of CinEd, and that has its roots in Le Cinéma Sans Jeunesse, which I'm sure many of you are familiar with. And 2 years ago, the Cinemateca Portuguesa was entrusted with CinEd when the Institut Français in Paris decided they no longer wanted to be the leader of CinEd. And so Cinemateca worked on an emergency proposal for CinEd 2 years ago, just before the whole world closed down with COVID. And it was under quite dramatic circumstances with people getting sick, and but even so, CinEd 2.0 obtained a very good classification and received further funding until this September. The same month, and this September, CinEd 2.1 will start. So, yes. Daha önce Fransız Enstitüsü tarafından yönetiliyordu söylüyor 2015 yılından itibaren. 2020'de Portekiz Sinema Müzesi projenin koordinatörlüğünü üstleniyor. 2022'ye kadar sürüyor. Covid sürecinde uzaktan bağlantılarla proje yürütülüyor. Yani sekteye uğramıyor. Ama bütün faaliyetlerini uzaktan yürütmek durumunda kalıyorlar ama bir şekilde başarılı da oluyor. Bütün eğitim programlarını, bütün toplantılarını uzaktan yürütüyorlar. Önümüzdeki Eylül'de 2.1 başlayacak. Gördüğünüz 2.0, 2.1 2022'de başlayacak, 2024'te bitecek. Portekiz Sinema Müzesi projenin yine yürütücülüğünü devam ettirecek. Son bir bilgi, bu filmi yapan kişi Pierre Marie filmi yaptıktan kısa bir süre sonra vefat ediyor. Şu an aramızda değil, projenin sonlarına doğru vefat ediyor. Dolayısıyla ona da özellikle bir teşekkür gönderiyor, anıyor. Okay.
Okay, so we decided to call the next CinEd, of which Sakarya University will be part, Let's Watch Together. But what does it mean? So we saw it in the film. It means look, listen and discover, compare, link, imagine, watch, choose, organize and share. Above all, share. So we do it with a collection of now 17 feature films and 4 film collections that can be watched in up to 45 countries. These films can be accessed for free by teachers and trainers through our website and on the platform. This is our beautiful new website that has been developed by our partner Moog Technologies during CinEd 2.0. Our film collection is on this site. You see here, if you click see our collection, the first button in the middle, you can access and choose a film. I will not be explaining how the website works. We can do tutorials for that, and there are colleagues who understand it and do it much better than me. I just do publicity for CinEd here. So, we have, you choose a film, for example, The Emperor's Nightingale, and when you find all the pedagogical materials here, and you can, if you click play, you can access the platform, and from there you can download the film for 30 days and or play it online. Now, this is not very different from other platforms, let's be honest, except that CinEd is for free, and that's already something nice and really important. But what is really important and is the concept behind, the pedagogical concept behind CinEd, and it is about that I want to talk next. Okay. Yani burada şimdi izlemiyoruz. Yani filme bakıyoruz, onu dinlemeye çalışıyoruz. Yani müzikalitesini anlamaya çalışıyoruz. Arkasındaki kültürü keşfetmeye çalışıyoruz. Nasıl bir kültürde, kültürel iklimde çekilmiş. Filmin kültürel özellikleri, karakterlerin kültürel özellikleri, diyalogların, sinematografinin, anlatımın kültürel özelliklerine bakıyoruz. Karşılaştırmalar yapıyoruz. Görüntüleri organize ediyoruz. Karakterleri, diyalogları ve bunu paylaşarak yapıyoruz. Yani sadece izleme eylemi değil, paylaşıyoruz. Sınıfta arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. İnteraktif web sitesinde filmlerle ilgili yapmış olduğumuz uygulamaları diğer okulların öğretmenleri ve öğrencileriyle de aynı anda paylaşıyoruz. Çünkü CinEd'in Younger Space değil mi? There's a space. Yes, but Younger Space. Orada yapılan interaktif uygulamaları diğer öğretmenler ve öğrenciler de görebiliyor. Dolayısıyla ülkeleri, okulları, öğrencileri ve öğretmenleri birbirine bağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Yani paylaşmak dediğimiz şey hem sınıf içi hem okullar arası bir etkileşime dönüyor. Dolayısıyla film bir pedagojik malzemeye bu anlamda dönmüş oluyor. 17 tane koleksiyon, 17 tane filmleri var şu anda. İndirilebiliyor, bilgisayardan izlenebiliyor. Altyazıları da var bu filmlerin. Dolayısıyla bütün Avrupa Birliği ülkelerinde izlenebilir hale geliyor. Mesela İspanya'dan bir filmi siz işte Litvanya'da izletebiliyorsunuz. Bulgaristan yapımı bir filmi katalogdaysa eğer işte Finlandiya'da izletebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir etkileşim kurulmuş oluyor Avrupa Birliği ölçeğinde. So, this is the most important part. It's the unique and innovative pedagogy of CinEd. So we have screenings and booklets and the student space. Here is the example of a booklet. We have pedagogical videos on various topics, for example, on escaping, wanting to escape, on being at the table, situations at the table. I will be talking a little bit more about the interactive videos, and we organize trainings for teachers and for cultural mediators, and we also train new trainers who will train new teachers who will then work with students, so there is a big multiplying effect, as you see. So together we all watch and discover and discuss and share what we have heard and experienced and what everyone
one thinks about what they have seen. For this, we use a methodology that is profoundly democratic, that is not top-down, where one expert knows everything and explains what they know to the students who don't know anything. We do it the opposite way. We do it from the bottom to the top, where there is no transmission of knowledge, but a discussion and a discovery that is done together by teachers and students. It is about the discovery of cinema by everybody together. So a CinEd session with children looks like this, with everybody discussing the film after they have watched the movie. And yeah, maybe you. Burada pedagojik kitapçıklar var. Öğrenciler için hem öğretmenler için bu sitede. Pedagojik videolar var. Filmlerden üretilmiş pedagojik videolar. Bir filmin kendisini tamamen izliyorsunuz. Bir de filmlerden alınmış sahneler var. Bu sahneler de tematik olarak sınıflandırılmış. Belli bir mekanda geçiyor, belli bir teması var. Mesela kaçış temasından bahsediyor. Hani kaçış, nereden kaçış, ülkeden kaçış, değil mi? Baskıdan kaçış. Aklınıza gelebilecek hani farklı kontekstlerde kaçış sahnelemeleri varsa bu filmlerde, atıyorum mesela 10 tane filmde varsa 10 tane filmi aynı anda kaçış temasıyla değerlendirebiliyorsunuz. Tematik olarak böyle sınıflandırılmış videolar var. Öğretmenler için yönlendirici, etkinlik yapıcı, etkinlik yapmalarını sağlayıcı bir takım yönlendirici rehber kitapçıklar var. Dolayısıyla bu yönde içerikleri öğretmenlere sunuyor. Öğretmenlerin hiçbir şey yapmasına gerek yok yani. İçerikler önlerine gelmiş durumda, hazır bir şekilde. Sadece bunları okullarda uygulayacaklar. Çok basit, her şey çok net. Sadece alacak, okullarında uygulayacaklar. CinEd metodolojisi otokratik bir metodoloji değil. Bir öğretmenin geldiği, bir kültür uzmanının geldiği ve her şeyi böyle dikte ettiği, anlattığı, böyle profesyonel bir ortam değil. Demokratik dediğim şey. Öğrencilerle birlikte düşünüyorsunuz. Yani sınıfta öğretmenin bir otoritesi yok o anlamda. Yani işte uzman, bilge bir kişi olarak görülmüyor. Öğrencilerle birlikte keşfediyorlar. Öğrencilerle birlikte soru soruyorlar birbirlerine ve karşılıklı etkileşim kuruyorlar. Öğretmeni bir anlamda böyle hani koordinatör gibi düşünebiliriz. Yönlendirici gibi düşünebiliriz. Hani bilginin yegane sahibi olarak görmüyor sistem. Dolayısıyla bu anlamda da demokratik bir zemin oluşturmuş oluyor. Birlikte farklı bir şey yakalayabilir miyiz? Yeni bir şey keşfedebilir miyiz? Bunun yolunu bulmaya çalışıyor. So this is what the theater looks like after we have projected the film, and this is what it looks like when they watch a movie. This still is of course from a film, you've seen it already in the collage. It's from Victor Elise's The Spirit of the Beehive, but we use it because the film also tells us how important the power of movies. It is a lot about the power of movies and the power of a very personal way to watch a movie and to interpret a movie. So children and youngsters discover the magic of cinema in the dark room, how it should be. Often it is the first time in the cinema, in a real cinema theater. And then we have an enthusiastic explosion with children sharing their impressions and their feelings and their discoveries and thoughts, and everyone thinks differently and see different things in the movie, and all this is mediated, not guided, mediated by the animator or facilitator of the session. In CinEd, as I said, the teacher is not someone who knows everything. The teacher is discovering the film together with his students. So we all know that cinema is a discipline also, and here you study it and you have experts and cinema critics, and it is a discipline with its concepts and its methods that have to be mastered and the jargon that needs to be employed and with specialists. And in CinEd, in our first approach with the student, we see it more as an undisciplining event, and that transforms the classroom into a space of collaborative thinking and collaborative learning. So this does of course not mean that there is no serious work that we do in CinEd. There is
serious film studies and culture studies work. It is just done differently and at a different time. It is done in a second step. And you will see that when you start studying our pedagogical booklets. Şimdi tabii film izleme de sinema metodolojisi içerisinde önemli bir yere sahip. Filmi nasıl bir ortamda izliyoruz, değil mi? Cep telefonumuzda izliyoruz, televizyonda izliyoruz. Bu sinemanın büyüsünü yok eden bir şey de aynı zamanda. Sinema salonunda izlenir. Sinematik bir ortamda izlenir yani. Karanlık bir ortamda. Sadece ekranın ışığı olur. Bu bizim sinemaya olan konsantrasyonumuzu da sağlar. Şimdi böyle hani izliyoruz ama görüntüye odaklanamıyorsak, çevreden gelen dış sesler, dış etkiler bizim görüntüyle kurduğumuz yoğun ilişkiyi ortadan kaldırıyorsa bu metodolojinin uygulanamadığını da gösteriyor. CinEd metodolojisi katılımcıların, öğrencilerin uygulama esnasında sinematik bir ortamda film izlemesini sağlamak üzere bir misyon üstleniyor. Herhangi bir ortamda, herhangi bir şekilde, herhangi bir koşulda film izlemeyi değerli görmüyor veya bu çok yanlış diyor. Dolayısıyla buna çok önem veriyor CinEd metodolojisi içerisinde önemli bir yeri var. İzleyenlerin ne hissettiği, neden ilham aldığı, ne gördüğü, ne düşündüğü, nelerden korktuğu, nelerden ilham aldığı çok daha önemli. Evet orada bir görüntü var, bir şeyler söylüyor ama biz görüntüye bakıyoruz ama izleyicilerin deneyimlerini daha çok önemli görüyoruz. İzleyiciler ne hissetti? İzleyiciler çocuklar bu arada. Neler hissettiler? Onları anlamaya çalışıyoruz. Ve oraya odaklanıyoruz. Öğretmen dikte eden kişi değil, yönlendiren kişi. Konumu bu anlamda önemli. Konumunun da bilincinde olmalı. Yani bir şeyler öğretmeye çalışmamalı. İnsanların, izleyicileri manipüle etmemeli. Bakın burada buna vurgu var dememeli. Serbest çağrışım uygulamasının mümkün olacağı bir zemin hazırlamalı. Yönlendirmemeli. Kesinlikle. Bu çok hassas bir konu. Bu şekilde sinemayı da bir disiplin dışına çıkarma dediğimiz şey. Hani sinema bir disiplin değil mi? Jargonu var, metodolojisi var, sinematografisi var. Değil mi? Yani bir disiplin, bir professional bir alan. Yani uzmanlık gerektiren bir alan. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Sinemayı böyle bir araç olmaktan veya böyle bir yapı olmaktan çıkarıyoruz. Tamamen kültürel bir etkinliğe dönüştürüyoruz diyorlar. Bunun özellikle altını çiziyor. Evet bu anlamda bir ciddiyetsizlik mi var acaba? Hani sinemayı önemsemeyip sadece izleyici deneyimine odaklanmak bir ciddiyetsizlik göstergesi olabilir mi? Hayır. Biz ciddiyeti katılımcıların kurdukları kültürel bağlarla kurmaya çalışıyoruz. Yani kültürel boyutta biz ciddiyet yakalamaya çalışıyoruz diyor. Bu anlamda da farklı bir yöntem ortaya koymuş oluyorlar. Thank you. So, after this first approach that is more intuitive and where we leave the discipline of cinema at the door, we have our booklets, and the booklets are written by specialists and by film critics and people from film studies. And here we have a lot of recommendations and suggestions, more suggestions than recommendations, suggestions for further study if people are interested in further studying each film. They are 10 to 20 pages long. This one is the one of Spirit of the Beehive, and which is one of the shorter ones. And you see that at the end there are suggestions about other films to watch, books, other works of art, and also important information on the context of the film. Another important tool for teachers are the thematic videos. The thematic videos are a compilation of scenes from our film collection according to a certain topic. So far we have at the table conflict, distance in the car, escaping, reality versus fiction, and looks in cinema, which, as you know, are very important. And new pedagogical booklets will follow. Pedagojik malzemelerini eleştirmenler hazırlarken kendilerine destek oluyor. Film eleştirmenleri hazırlıyor bu pedagojik kitleri. Aynı zamanda eleştirmenleri, sinema uzmanları da destek oluyor. Belki de kültür çalışan kişilerle birlikte kolektif olarak hazırlanıyor. Yani tek bir kişi yok. Bu pedagojik kitlerin hazırlanmasını sağlayan bir kişinin elinden çıkıyor. Bir ekip bunları hazırlıyor ve
birbirleriyle etkileşim kurarak hazırlıyorlar. Yani birbirlerine tavsiyelerde bulunuyorlar. Bir kültür uzmanının bakış açısı, bir film eleştirmenin bakış açısı, bir sinema uzmanının, sinema çalışan akademisyen de diyebilirsiniz. Etkileşimiyle hazırlandığı için kapsayıcı oluyor. Daha derinlikli oluyor diyebiliriz bu anlamda. Filmlerin anlatımı yapılırken, pedagojik özellikleriyle anlatımı yapılırken farklı sanat dallarına da göndermelerde bulunuyor. İşte tiyatro ile ilişkisi, işte heykeltıraş, mimari ile ilişkisi filmlerin, bunlar da kuruluyor. Yani sinema evet bir sanat ama sinema sanatının içinde işte müzik var, ayrı bir sanat, değil mi? Mimari var, ayrı bir sanat. Bunlarla da diyalog kurulmasını, yani böyle sanatlar arası etkileşimi de dikkate alan bir dil yakalanmaya çalışılıyor. Filmleri ilgilendiren, filmin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak kitaplara referanslar da söz konusu bu pedagojik kitlerde. Dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler bu pedagojik kitleri uygulamaya başladıklarında farklı sanat dallarıyla ilişki kurarak bir filmi değerlendirme imkanına sahip oluyorlar. Bu alanda yazılmış, çizilmiş kitaplar hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bunlara da referans veriyor. Ve aynı zamanda bu konuda benzer tematik özellikler gösteren farklı filmlere de bakma imkanına sahip oluyorlar. Onun bilgisini görüyorlar ve dolayısıyla böyle etkileşimli bir okuma yapmış oluyorlar diyelim. Son olarak da tematik bir takım diyorlar da var diyor. Mesela işte ortak masada geçen hikayelerin olduğu, uzaklık gibi, işte mesela arabada geçen sahnelerin olduğu, gerçeklikle kurgu arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların vurgulandığı bazı filmlerden ortak sahnelerin de değerlendirildiği yönlendirici pedagojik videolar bu sitede yer alıyor ve kullanıcıların istifadesine sunuluyor. So, this is CinEd. It is now a consortium of 13 partners. The new partners are Sakarya University, the Greek Film Archive, and the German Film Academy in Berlin, and an association of film education, IME Filmi, in Helsinki. They were associated partners, they are now full partners, and they come from a dozen countries that work together, discuss different viewpoints and approaches. Different cultures come together in CinEd and in this project that make it very rich. From Portugal to Turkey, from Romania to Finland. It is really a lot of partners come from that learn from each other, that are different, that learn from each other. Some also the type of organizations are different. Some are big state organizations and film archives. Others are small non-governmental associations for film education. In Lisbon, Portugal, Os Filhos de Lumière are an association that are pioneers in film education in Portugal, and they are one of the most experienced partners in since the very beginning of CinEd. And Cinemateca Portuguesa, for who we work and who coordinates the project, they are one of the big state institutions. They are the film archive. And Neva Cerantola, who has been actively involved in CinEd from the very beginning and who is responsible for the educational department at Cinemateca, will tell you everything about Cinemateca and the educational department and also about the Portuguese cinema plan. So Neva, the floor is yours. Yes. The computer is yours. Yes. Everything is yours. Yeah, I have a brief explanation after that. Yes. Sevgili arkadaşlar, genişliyor, CinEd genişliyor. İlk kurulduğu gibi değil. Bu yıl Yunanistan Film Arşivi projeye dahil oldu. Finlandiya Film Arşivi de projeye dahil oldu. Almanya'da Film Akademisi Berlin'de bulunan projeye dahil oldu ve Sakarya Üniversitesi de projenin bir ortağı. Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz diyor. Yani biz en iyisini bildiğimizi iddia etmiyoruz. Bizler bir şey koyuyoruz ortaya, diğer partnerler bir şey koyuyor. Bizim en büyük başarımız şu olacak. Evet, Türkçe içerikler üreteceğiz ve buradaki pedagojik içeriklerin Türkiye'deki okullarda kullanılmasını sağlayarak Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesini geliştirmeye çalışacağız. Bir boyutuyla böyle bir avantajımız var. İkinci boyutuyla da CinEd kataloğunu Türk filmleriyle geliştirebilirsek eğer, Türkiye'den filmler de bu kataloğa girip Avrupalı izleyicilerle buluşabilirse gerçekten büyük bir başarı olacak. Biz süreç içerisinde bunu da önereceğiz. Yani Türk filmlerinden pedagojik kitler üretelim. Bunları İngilizceye, Fransızcaya, diğer Avrupa Birliği dillerine çevirelim.
ve bu ülkelerde bizim filmlerimizi kendi okullarında, eğitim sistemleri içerisinde değerlendirsinler. Bu da ikinci bir başarı olabilir. Bunları da değerlendireceğiz süreç içerisinde. Okay. Hello everyone. First of all, I wanted to thank you, University Sakarya and the teacher and the professor Serat. It's a great honor to be here. It's the first time that I'm here. I knew Istanbul, but this part of Turkey is the first one. And I want to say some word about our institution. And the Cinemateca is a public institution with over 70 years, and it is linked from the beginning of to the Worldwide Federation of Film Archive as FIAF or other European organization. It is one of the first European Cinematheque, and it was born due to the will, like all Cinemathecas, the other in Europe, of a man who fell in love with the cinema and wanted to preserve and keep his memory starting from his own collection. So, our mission is to preserve, first of all, is preserve the memory of Portuguese cinema, restore films, promote their dissemination, and make known the history of images from this country. And there is also a archive, there is also a part of our Cinemateca is for digitalizing the film from a película, do you know, to digital format. So Cinemateca is also a museum. There are different spaces with a different thematic exhibition in the main building, as you see there, and there is a documentation center with a library where the books and other printed material we collect can be consulted. And a bookshop, naturally, where many books and magazines on film can be bought. So, there is a section about the programming department, organizing public screening with a 4 sessions on a day from all different different countries, and from the beginning to the contemporary cinema. There is another space dedicated to the cinema education called Cinemateca Junior, which opened in 2007. It addressed to the youngest people, audience, and we conceive and organize different activities to bring the little ones closer to and sensitize them to cinema. How do we do it? We do many things, many activities, but it's through the exhibition on objects and areas of pre-cinema, as for example magic lantern, as optical toys, photography, not only historical, but playing and doing things, as camera oscura and stereoscopic photography, so many things. Workshop for kids and students for all level of education, from 3 years to 18 years before the university. And all this is due for family, for parents, for grandparents in the weekend, during the summer holiday, and we have a different program and different section. So, our objective is to transmit not only historical knowledge, but so that the children can experience the encounter. It's very important, the encounter with the moving images. From the beginning cinema with the piano performance to contemporary cinema.
And it's essential to watch together in the darkened room and can feel the pleasure and the magic of watching and immersing ourselves in the movie. Leaving school for the child and experiencing another space allows them to expand, to leave their comfort zone and being as inclusive as possible. We believe that our role in bringing the little ones closer to the cinema universe is essential to understand the cinema is, first of all, an art in itself. That is, means that the cinema has a language and a great power, and has a great power. And it invites a deep and personal reflection. And what matters in that the new generation are not passive, but transform themselves over time in active cultural agents capable of being creative and bringing their valuable contribution to society, whether in an artistic field or as active citizens. For us, it is important to give space, give a voice to the new generation. So what's happened? Cinemateca is a partner of Portugal's National Plan of Cinema that has emerged in Portugal over the last decade. It's an initiative of the Ministry of Education and Culture, and it is online platform, again, online platform, with the Portuguese and the European films and the pedagogical tools. This allows for more democratic dissemination of film at the national level, because all schools can access to the film for free and watch the film in a school auditorium. In this platform we have 80 films online. So we have materials for the teachers. We are not the film experts, and so they can develop activity in a classroom. Cinemateca is an important contribution to the National Plan of Cinema, because we digitalized the film for that platform, because belong of history of the Portuguese cinema. So I wanted to finalize about another project, a European project that we are part of, that ended in 2021, because Cinemateca Portuguesa joined together with the other Cinemateca of Bologna, Cinemateca of Brussels and Hungary, and a French association, and the project is CinEd, and is again a platform built around different subjects as community, landscape, art, magical reality, powers. There are the 10 paths that you can choose, and for each one you can link in a film clip and create a relation with a pictorial image, not only pictorial but the other other visual art, as a sculpture, as architecture, and create with the text, with the tools, with the explainers, something about the painting and about art and about this film. But I think it's very interesting for you, because you can access, it's a free access, and you can explore in the platform, because it is in English, and created in a simple way. It's not so, for you it's very simple, and you can bring some tools for practice as a mediator
with the child and the youngest people. Okay? And it's all. Thank you for attention, and I'm available if you have some question. I'm here. Sorry for you, but I'm very quick. Kusura bakmayın, faranjitim var biraz, ondan dolayı zorlanıyorum. Cinemateca Portuguesa ile ilgili bilgi verdi kendisi. Cinemateca Portuguesa'de aktif olarak çalışıyor. Vera, Cinemateca Portuguesa aktif çalışmıyor. Oranın yürüttüğü CinEd Projesi'nin koordinatörü. Yani arada bir farklılık var. Kendisi Lüksemburg'da yaşıyor, uzaktan projenin yürütücülüğünü sağlıyor. Neva, Sinema Portuguesa'nda aktif olarak çalışıyor. Cinemateca Portuguesa dediğimiz Portekiz Sinema Arşivi diye geçiyor. Yani müzesi diye de ifade edilebilir. 70 yıllık bir kurum, 70 yıllık bir geçmişi var ve halen aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu var, FIAF diye. Onun da bir üyesi aynı zamanda. Dünyanın farklı ülkelerinde sinema müzeleri ve arşivleri var ve bu FIAF'a üye olarak akredite oluyorlar. Yani belli bir uluslararası standarda göre hareket ettiklerini belgeliyorlar. Onlar da FIAF'a üye bir kuruluş, devlet kuruluş. Ne yapıyorlar? Görüntü, hafıza, değil mi? Bunları arşivliyorlar. Gelecek kuşaklara aktarıyorlar. Bizde böyle bir görüntü arşivi yok biliyorsunuz. Ne film arşivi ne de görüntü arşivi var. İnsanların ulaşabildiği, halkın ulaşabildiği, yani bu anlamda ciddi bir farklılık söz konusu. Aynı zamanda filmleri koruyorlar. Eski filmleri, pelikülle yapılmış filmleri koruyorlar, dijitalize ediyorlar ve gelecek nesillere aktarıyorlar. Yani hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Sinema bir sanat eseri ve dolayısıyla geçmiş dönemlerde üretilmiş ne kadar film varsa istisnasız hepsinin korunmasını, dijitalize edilmesini ve gelecek kuşaklara aktarılarak erişilebilir hale gelmesini sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu anlamda önemli bir kültür misyonu üstleniyorlar. Bunu vurguluyor. Müzede herkes bunlara ücretsiz bir şekilde erişebiliyor. Uzaktan veya aktif olarak müzeye giderek. Müzede tematik sergiler yapılıyor. Kütüphanesi var ve çok ciddi bir kütüphane. Sinema üzerine, görsel sanatlar üzerine bir kütüphane. Oradan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorlar. Ve aynı zamanda sinema üzerine güncel kitap satışlarının da söz konusu olduğu bir kitap satış ofisleri de söz konusu ve her gün 4 tane gösterim yapılıyor. 4 tane gösterim aktif olarak yapılıyor ve insanlar oradaki film gösterimlerine katılabiliyorlar. İster öğrenci olsun, ister normal halk olsun katılabiliyorlar. Neva 2007'den beri yürütülen çocuklar için pedagojik hizmet veren sinema biriminde koordinatör olarak çalışıyor. Buradaki amaç çocukların sinemaya olan ilgisini arttırmak. Onların ilgisini artırabilmek için bazı metotlar uyguluyorlar. Böyle klasik didaktik bilgiler vermek yerine değil de böyle belli objeler üzerinden, mesela işte bu ilk sinemanın icat edildiği kameralar, ilk sinema gösterim araçları, teknolojileri, kameralar, ses düzenleri, böyle somut objeler üzerinden çocuklara bir anlatım ortaya koyuyorlar. Yani didaktik bilgi verme değil de müzede sergiledikleri bu tarihi eserler üzerinden böyle somut çocukların görerek keşfetmelerine imkan sağlayacak bir eğitim modeli uyguluyorlar. Aynı zamanda ailelere yönelik eğitim programları da var. Birlikte ailelerin çocuklarıyla birlikte film izledikleri, beraber vakit geçirdikleri, filmler hakkında konuştukları, paylaşım bulundukları eğitim programları da uyguluyorlar. Sadece yeni filmlere değil, eski filmlere de odaklanıyorlar. Amaç sinemanın büyüsüyle genç kuşakları buluşturmak, aktif, yaratıcı, toplumsal faydayı önemseyen, aktif yurttaşlık konusunda bilinçli çocukların yetişmesini aslında sağlamaya çalışıyorlar. Sadece izleyen değil, üreten, fikir üreten, değer üreten, toplumsal fayda elde etmeye çalışan ve aynı zamanda sinematografik üretimi bulmuş olduğu işle entegre edebilecek hale getirecek gençler, çocuklar eğitmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? Ulusal Portekiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir stratejisi var. Bu strateji doğrultusunda bunlar yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı orada böyle bir strateji ortaya koyduğu için onlar da bu film arşivi ve müzesi kapsamında bu faaliyetleri yürütebiliyorlar. Yani ulusal eğitim bir parçası haline getirmeye çalışıyorlar.
gösterilen filmlerin, uygulanan programların demokratik olması oldukça önemli. Yani demokratiklikten kastımız nedir? Kültür ve sanat ücretli olamaz. Devletin sunması gereken bir hizmet, dolayısıyla ücretsiz şekilde ulaşılabilir olmalı. Ülkenin her yerinden ulaşılabilir olmalı. Avrupa kültürünün bütün özelliklerini yansıtıcı olmalı. Yani sadece Portekiz kültürü değil. İspanyol, Finlandiya, Bulgaristan, yani Avrupa Birliği'nin o kapsayıcı kültürünün de Portekiz'de yaşatılması noktasında kapsayıcı olmalı. Bu anlamda demokratik olma özelliğini vurguluyor. Son olarak Neva, CinEd projesi haricinde Cine Arts diye bir projeden bahsetti. O da şu anda yürüttükleri önemli bir proje. Birçok ortağı var. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinden de ortaklarla yürütülüyor. Buradaki amaç da sanatsal bakış açısını geliştirmek. Biraz daha sanat odaklı. Hani sinema ve görsel sanatlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sinema ve mimari, sinema ve resim, sinema ve heykeltıraşlık, hani görsel sanatların. Ona göre filmler seçiliyor. Hani görsel kompozisyon oluşturma, görsel sanatlar konusunda farkındalık geliştirme. Biraz daha böyle hani sanatsal bakış açısını güçlendirme noktasında daha böyle dar bir alana fokuslanmış bir program yürütüyorlar. Dolayısıyla sinema eğitimin, demokratik gelişimi, aktif vatandaşlık bilincinin geliştirmesi noktasında her anlamıyla bir araç olma özelliğini gösteriyor diyebiliriz. Son olarak da bundan bahsetti. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. If you have some question about curiosity. Yes, Şu ana kadar we aranızdan noticed tarafında bir soru var mı diye soruluyor. Please. CinEd has been around for some time now, and I was wondering about the CinEd graduates. Do they keep in touch with their teachers after the program finished, and have they been successful at what they do, or are they currently working in the film industry actively? Okay, thank you for your question. It's a good question, and I think it helps also to clarify a little more what was missing in our presentation. As I said, it's a little overwhelming, it's a lot of information. So CinEd is addressed at the general school population, so children from 6 to 19 years old who go to normal school. The objective is not to create professionals of the film industry, but to disseminate the love for cinema and the understanding of cinema and of a different cinema that is not only the blockbuster that they can see anyway at home or when they go to the cinema with their parents. So kids then go to school. The teachers are not specialists in cinema. We have a trainer who trains, and our trainers work with the teachers. So the normal teachers who are normal primary school or secondary school teachers, I don't know, history, geography, English language, they can use cinema in the school, but not in an opportunistic way, like saying we are talking about the Spanish Civil War, let's watch Victor Edis's Spirit of the Beehive, but start from the film and then discover what they can take out of the film. And it's this change that CinEd creates in school. But then when the kids finish school, they go to university and they go study, I don't know, medicine, history. Maybe some become interested in becoming film professionals. Did that answer your question? Yeah? Okay. Thanks a lot. Açıklama yapmam gerekir mi acaba bilmiyorum. Film endüstrisine profesyonel yetiştirmiyoruz diyor. Farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz diyor. Yani tek bir noktaya odaklanmak yerine alternatif bakış açıları. Bu doğru da demiyoruz yani opportunist dediğimiz hani tek bir nokta var ve işte bu anlatılıyor değil. Yani bu da olabilir, şu da olabilir, o da olabilir. Yani gri alanları göstermeye çalışıyorlar. Her bir gördüğümüz şeyin iyi tarafı var, kötü tarafı var, olumlu tarafı var, olumsuz tarafı var aslında baktığımız zaman. Hiçbir şey böyle hani
tek bir anlama sahip değil. Çoklu anlamlar üretebilme becerisi geliştirme. Değil mi? Hani kötü insanın bile değil mi iyi noktaları vardır. İşte o iyi noktalarını belki ortaya koyabilmek. Bir kötü insan gördüğünüzde neden kötü olduğunu anlamaya çalışmak. Hangi süreçleri yaşadıktan sonra o kötü davranışları sergiledi onları anlamaya çalışmak. Yani pedagojik dediğimiz şey o. Yargılama değil, tek bir sonuç çıkarmak değil. Çoklu anlamları üzerine kafa yormak. Bu alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla tek yönlü değil, çok yönlü olmalarını sağlamaya yönelik bir bakış açısı, bir perspektif, bir zihinsel eğilim içerisinde olmalarını erken yaşlardan itibaren kazandırmaya çalışıyorlar. CinEd böyle bir program veya proje diyebiliriz. Profesyonel yetiştirmeye çalışmıyorlar ama daha sonra belki profesyonel olmak istediklerinde kendileri bunu tercih edebilirler. Bir de sıradan öğrencilerin, sıradan öğretmenlerin kullanabileceği kolaylıkta ve basitlikte bu malzemeleri üretiyorlar. Sinema uzmanı olmanıza gerek yok, bir altyapıya gerek yok, hangi branştan olduğunuzun önemi yok. Çok rahatlıkla İngilizce öğretmeni, coğrafya öğretmeni, matematik öğretmenleri bu şeyleri kullanabilir olmalı. Bu sadelikte ve basitlikte olmalı diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bütün branşlar kendi özellerinde bu içerikleri değerlendirebiliyorlar okullarda öğrencilerin uygulama açısından. Maybe I will just add something, and then we will go to your question. I just want to add something because so CinEd, the division of the European Union that finances CinEd is called Creative Europe Media Program, and it is the division for audience development and film education. So it's about audiences for cinema, the main objective. Okay? It's about audience. Yeah. Yes. Yani katılımcıların gelişimini önemsiyorlar. Katılımcıların birer profesyonel olmasına dönüşmelerini ya profesyonellere dönüşmelerini önemsemiyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu stratejisini aslında uygulamaya çalışıyorlar. Sinema bir araç, amaç değil diyorlar. Welcome to Turkey, to Sakarya University, and it's very nice having you here. Thanks for your participation. My area, professional area is education, pedagogy, and especially curriculum and instruction. My PhD, I did my PhD. I have two questions actually. One is related to my area. In Turkey, Turkish education system is very competitive. It is preparation for exams, university entrance examination especially. And there is not much place for cinema actually in our Turkish schools, which is a problem. Because there are a lot of exams and students are really very much prepared for the exams. So my first questions, in other countries, I think you said 13 countries plus 2 more beside Turkey. What's the situation? If there is a course, elective course or a compulsory course within the curriculum, it's called cinema, and or filmmaking, or the cinema is used, as Cerantola mentioned before, for different subjects, because we are living in a new media age, in digital age, and I think the videos and cinema is very useful for every subject, definitely. But I am wondering if among the core subjects of studies, there's cinema, and there is any place for cinema actually in European countries. And my second question is, I think in Europe what we need
nowadays, probably in future, is educating the youth for peace actually. So we need peace, and we need actually eliminating prejudices, understanding each other's, and kind of eliminating the extremists in many different ways. So if your project, or in broader perspective of your project, you have this kind of goals of, you know, using cinema, the films, to promoting peace and, you know, understanding the cultures better, you know, eliminating the prejudice and discrimination and so on. Or just take the cinema for its own sake. Thank you. I suggest, just very shortly, the short answer to your last question is yes, we promote all this, and I will explain how. I suggest, Serhat, that maybe you translate the first question. I answer, we answer, and then you translate the second question, and we answer the second question. So we take it in Hocamız small şimdi pieces. mevcut eğitim sistemini şöyle tanımlıyor. Yani Türkiye'de eğitim sistemi biliyorsun sınav odaklı ve çok rekabetçi bir sistem. Hani geliştirmeye yönelik değil de yarıştırmaya yönelik bir eğitim sistemimiz var. Dolayısıyla bu sinema eğitim açısından çok mümkün olmayan bir eğitim sistemi aslında. Biz bunu nasıl eğitime entegre edeceğiz? Bir muamma, hoca da buna vurgu yaptı sağ olsun. Kendileri sinemayı nasıl müfredata entegre ediyorlar? Çünkü sinema ayrı bir disiplin, eğitim ayrı bir yapı aslında. Bunu nasıl birleştiriyorlar? Sinema eğitime nasıl dahil oluyor? Böyle bir soru var. Bir de ikinci soru, ön yargılardan arınmak, barışçıl bir toplum inşa etme, aşırılıkların ortadan kalkması ve diyaloğun güçlenmesi açısından CinEd'in amaçları ne? Nasıl bir takım hedefler koyuyor ortaya ve bunu nasıl yapmayı planlıyor? Bu yönde bir soru. Veya böyle bir hedefi var mı? Böyle bir hedefi var mı? Onların anlattıklarından hep sinema kendi içinde sinema. Yani sinema şey için anlamak, işte kültürleri, şeyleri, evet, mesajlar, belli mesajları vermek için. Yani şu anda Avrupa'da savaş var, mülteciler var. Bakıyorsun ne var? Ayrımcılık var. Ne var? Kim? Bir takım düşmanlık. How you struggle with intolerance, migrations problem, and integration policies of the European Union or other. How you struggle with these problems? Okay, is that the first or the second question? This is the second. One okay, is let's take the first. Okay. The first question and then the second. Okay. Okay. I can. It's a philosophical question because we don't teach how we can be better citizen. Do you understand? I understand that in, for example, in Portugal, the school are no time, the teacher are no time for cinema, and in a educational service department, we have the little program for 2 hours. And the school arrive and screening the film and talk about this, and the next week or the next month come again for little time, but depends of a will of teachers, because the school there are exams, there are competition, subject, no time to the program in the school, the curriculum program, okay? But we know that some teachers that do that with for own experience and for own will, and after 1 year the students are better with the teacher and in the school, because they learn to thinking and learn what the space occupied in the world, in the school, and the point of view of the student, it's a transform. But that's not happen
in 1 month, in 1 day. It's a system that can be changed, and it's slowly. So you are right. You are right. In the school, no time, but we have to build this new mentality and this new behavior together with the teacher. No? The Cinemateca Junior go to the school and bring the teacher, and we have a patience because the teacher have right. No time for this. But in Portugal, for example, we have the project that the artistic, world artistic, in Portugal there is a plan of art. And the idea is to work with the sculpture, with the filmmaker in the school. The filmmakers stay 1 month in the school and work with the student. Or the project is a change the school and not focus only the curriculum and the as notas, como é que se diz? Note in the final of the year, but Marks. Sorry. marks. The school marks. If I don't know if I answer your question, but I think it's a transversal all the country in Europe. So your country, your schools are much better than Turkey, as I understand. There at least Yes. some room for cinema. Probably it is much better if we have some courses, either elementary or high school level, some elective courses. The cinema courses, especially for those who are interested in cinema, for example. But unfortunately, Turkey, we have a core curriculum. It's the same subjects for everybody. And if there is a limited number of courses taken by everybody, so probably you can do it, this cinema, as an extracurricular activities or something, after school activities, or some, Yes. not all teachers, some teachers can use probably cinema during their courses. Yes. Okay, no, it's not what we want. We prefer that it's really that it's an extra activity, but really in the school. But I want to add something that is important, and it's that the situation in Europe and in other European countries, it's also very difficult. It's difficult to get it into the schools. It's not every school who is, it's not like that. In Germany, I know they have only in 1 or 2 cities that they are really managing to get into the schools. Sometimes it starts with the teachers who don't want to do it because they don't have time, or sometimes because they're lazy, but sometimes because they are overwhelmed and they don't have time. But when we succeed to do it, it's wonderful, because it transforms the classroom, it transforms the teacher sometimes. Sometimes we have heard teachers say, I was sick and tired of teaching. I just wanted to retire and go home. And I tried this out of desperation. And then everything became different. And I enjoy, again, being a teacher, because the whole method of teaching also changed a little bit, and there is less of a wall between the teacher and the class, and some teachers say they look at the students differently. But of course it's not easy, it's a difficult process, because it puts the teacher in a vulnerable position. Where he has to share the teacher, he or she, they have to unlearn
and then learn together with the students. And this is, we cannot say honestly that this is happening in the majority of the classrooms in Portugal or in Germany or in Bulgaria or in Finland. No. It's small activities but little by little you build it. You want to translate a little? I don't know if everybody now in the room understands English or no. You should translate. Yani Türkiye'de zor olduğu gibi Portekiz'de de zor bu. Çünkü öğretmenler çok yoğun biliyorsunuz. Çok işleri var. Kendi tercihlerinden kaynaklanan yoğunlukları da olabilir. Okulun kendilerine yüklemiş oldukları yoğunluklar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla kimsenin vakti yok. Bu biraz böyle gönüllü rızaya dayalı bir süreç. Biz diyor onlara ulaşabilmek için her türlü yolu deniyoruz. Eğitimler veriyoruz. Öğretmenleri onlarla birlikte çalışmaya yönlendiriyoruz. Pedagojik kit üretiyoruz. Eğer onlar istekli olursa büyük bir imkan var aslında, potansiyel var ve onlar eğer bir iletişim yakalayabilirsek, bir diyalog yakalayabilirsek okulda çok ciddi bir değişim söz konusu olabiliyor diyor. Ama tabii ki bunun için de istekli olmak gerekiyor. Öğretmenlerin çok idealist olması gerekiyor, tutkulu olmaları gerekiyor, toplumu dönüştürmeye yönelik bazı arzu ve beklentilerin olması gerekiyor. Eğer bu varsa biz onlar için canlı başla çalışıyoruz. Eğitimler veriyoruz, materyaller sunuyoruz, teknik anlamda onları destekliyoruz diyor. Ama tabii ki bunlar gönüllü rızaya dayalı bir ilişki. Bir de böyle sinema etkinlikleri hani bir güne, bir haftaya, 3 saate sığdırılacak etkinlikler değil. Az ama sürekli yapılması gereken etkinlikler.